வணக்கம் வணக்கம் மக்களே. இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் கரெக்டாக வரும்னு நம்புகிறேன். பார்க்கலாம். இப்போ வரைக்கும் நெட்டு கரெக்டாக தான் இருக்குது. நேற்று கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு தான் மக்களே. நேற்று கொஞ்சம் இங்கே கலவரமாக இருந்துச்சு. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். வருது தான் நினைக்கிறேன். ஒருவேளை ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆனால் சொல்லுங்கள். நான் எதுக்கும் ஒரு சேவ் ஸ்லாட் எடுத்துக்கிறேன். ஒருவேளை வரலன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த சேவ் ஸ்லாட் எடுத்துக்கிறேன். கலவரமா நேற்று ஒரே மழையாக இருந்துச்சு. அதனால் வாய்ப்பு இல்லை. டிரான்ஸ்ஃபிகரேஷன் கிளாஸ் பிசிலியோட கிளாஸ் பார்க்கலாம் என்ன நடக்குன்னு. பார்த்தீங்களா, யாரோ கேட்டிங்கல்ல டாபி பற்றி. ஹவுஸ் செல்ஃப் இருக்கு பாரு. ஹவுஸ் செல்ஃப் யாரோ கேட்டிங்கல்ல. உனக்கு அங்கே மழை எப்படி இருக்கு? இங்கே ஓகே, எல்லாம் நார்மல் சார். கொஞ்சம் செவச்சவன் இருக்கும் கருப்பா இருக்கிறதுக்கு பதிலா லைட்டா. I heard as much from Professors Hackett and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what ஒரே பெருமைகள் தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் நான் எப்படி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு கதைக்கு இம்பார்ட்டண்டா எதுவும் இல்லை. இல்ல எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் இப்போதைக்கு. என்னன்னு திரும்ப கேக்குறாங்க. அங்க என்ன நடந்துச்சு, நீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ நடந்திருக்கே அப்படின்னு. நம்ம இப்போதைக்கு சொல்லல. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Extra assignment? Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, எல்லாம் பிளான் பண்ணி தான் போதா? Hogsmeade I mentioned earlier. We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds. Hogsmeade ன்றது இங்க இருக்கிற ஒரு வில்லேஜ் பக்கத்துல. அங்க எல்லா கடையும் இருக்கு, எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். Mr. Ollivander will connect you with wand the perfect wand. பாத்தீங்களா? You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. பாத்தீங்களா, அப்கிரேட் ஆகும். போஷன்ஸ், ஸ்பெல்கிராஃப்ட், ஆலிவெண்டர்ஸ் இதை பற்றி எல்லாமே அங்கே தெரிஞ்சுப்போம். ஒரு தேவையில்லாத கேள்வி இந்த இடத்துல. Very well. I'd like you to make your first visit to the village. எப்படி அந்த கடைக்கு போனோனே நான் தான் ஆலிவெண்டர், இந்த வாண்ட் மேக்கர் அப்படின்னு ஏதாவது பேசுவான். I've noticed you spending time with them. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கல அப்படி. ஓகே ஓகே. யார் கூட போறதுன்னா யார் கூட போலாம்? Sebastian, அவன் கூட போமா? I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and avoid பண்ணிரலாம். including his right hand of sorts, Theophilus Harlow. இவங்களெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணும் போல. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. Okay. No time to waste. நம்ம அசைன்மென்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் காசல் டோர்ல இருந்து கிளம்பி ஹாக்ஸ்மீட் butterbeer at the Three Broomsticks. ஓகே. அப்ப இன்னொரு கிளாஸ் எங்க இருக்கு? ஓ, இதான் அசைன்மெண்டா? ஓகே ஓகே, போயிடலாம். வாசல்ல இருக்காரு போனோம். வணக்கம். இது என்ன அசைன்மெண்ட்? There you are. You have a new spell to teach me, Professor. புது ஸ்பெல் டீச் பண்ண போறீங்களா? And an exceedingly useful one at that. The repair பண்றது. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine.
As Professor படத்துல Weasley mentioned, I கண்ணாடி am not உடைஞ்சப்ப the ஹெர்மைனி only யூஸ் one who பண்ணது will be நினைக்கிறேன். teaching you spells outside of class in an ஆக்யூலோ effort to ரிப்பேரோ catch you அந்த up மாதிரி with ஏதோ your வரும். peers. சம்திங் A லைக் number of கண்ணாடியை your ரிப்பேர் பண்ற professors மாதிரி have ஒரு agreed ஸ்பெல். to do so as well. But first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged ஏதாவது some for மிஷன் மாதிரி இப்படி today. தான் பண்ணுவாங்க. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. ஓகே I'll ஓகே. start on the task right away, Professor. டாஸ்க் தானே அந்த பண்ணிடுறேன். என்ன டாஸ்க்கு? This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. அவ்வளோதான். ஓ பேஜஸ் கலெக்ட் பண்ணுமா? ஓகே ஓகே. அதெல்லாம் நம்மளை ஈஸியாக பண்ணிடுறோம். A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? ஜினோபியானோ நான் ஏதோ ஜாம்பின்னு பார்த்தேன். ஜாம்பிலாம் இருக்கா ஹாரி பாட்டர்ல? ஓகே அவ்வளோதானா? அவ்வளோதானா? ரெண்டே பேப்பர் தானா? I trust the preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. அவ்வளோதான் முடிச்சாச்சு. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, one அதாவது at the கிளியரா ready. சொல்லணும். Yes, sir. மூவ்மெண்ட்டும் கிளியரா இருக்கணும். அதுதான் சொல்ல Remember, வரும். your அதுல ஏதாவது wand தப்பு is வந்தா a வராது. conduit of your magic. அவ்வளோதான். காத்துக்கிட்டோம் மக்களே. இனிமே எல்லாத்தையும் ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அப்படிலாம் இல்லை. ரிப்பேரபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Protego! Revelio. இதுதான் எடுக்க வந்தேன். என்ன Y1 Y1ன்றது ஒரு பீச் தானே? ஆமாம். சரி ஓகே. ஓ கற்றுக்கிட்டோம் அவ்வளோதானா? ஓகே ஓகே. இதுக்கப்புறம் ஒரு தேவையில்ல. இது என்னது? வெல்கம் டு ஆக்ஸ் மீட் வேணாம். எனக்கு ஏன் போர்ஷன்ஸ் கிளாஸ் இன்னும் வரல? போர்ஷன் கிளாஸ் வர லேட் ஆகுமா என்ன? காப் ஆஃப் காப் ஸ்டோன்ஸா? டாக் டு ஜெனோபியனோ. இப்போ மாடியில் பார்த்தோம்ல. கேம் உங்கள் டோட்டல் பிளேயர் எவ்வளோ ப்ரோ? கேம் உங்கள் டோட்டல் பிளேயர்னா புரியலையா? என்ன கேட்குறேன்? இந்த கேமுக்கு சொல்கிறியா? ஞாபகம் இல்லையா சத்தியமாக முன்னால் எப்படி முடிச்சான்னு? அப்போ நான் வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஈவினிங் வந்து வந்தவொடனே இந்த கேம் தான் ஆடிட்டு இருப்பேன். Are you all right? Don't you know who I am? என்ன தெரியாதா? நான் தான் ஜெனோபியா நோக். The girl whom everyone at school எல்லாரும் ஸ்கூல்ல எல்லாரும் வெறுப்பாங்களே. உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு? உன்னையம்மா எல்லாரும் வெறுக்கறாங்க. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Hogwarts நிறைய bullies and spoil sports இருக்காங்க. லியாண்டர் ப்ரூவட் ரொம்ப மோசமானவன் அதுல. அவனுக்கு டாலண்ட் கிடையாது. எனக்கு நிறைய நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும்னு நினைச்சேன். அதனால என் கலெக்ஷனை காமன் ரூம் கொண்டு வந்தேன். காப்ஸ்டோன் கலெக்ஷன். யாருக்காவது அதை வச்சு விளையாடணும்னு தோணும்னு நினைச்சேன். உனக்கு காப்ஸ்டோன் எனக்கு தெரியுமா? மார்பிள்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சின்ன சின்னதா. And if you lose, they spray you with a foul smelling தோத்துட்டா ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் லிக்விட் உன் மேல தூக்கி அடிப்பாங்களா? என்னங்க கேம் இது? சரி இன்ட்ரஸ்டிங்கா Godstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit. It's their own fault for losing. Gobstone என்னது முதல்ல? Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. Okay, இதெல்லாம் நம்ம நல்லா விளையாடணும் போல. Poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Okay. எப்படி high places போக முடியும்? Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. நமக்கு பறக்கிறதுக்கு இன்னும் இல்லல. Necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. எப்படி ஐசிக்கிறேன் பாத்தீங்க? Selfless and talented 5th year. I'll see what I can do. I'd appreciate the help.
if you do find all of my gobstones, do come and see me again. Gobstones கிடைச்சிட்டா I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. just மா கேம் வச்சிருக்காங்க நோதமா எங்க இருக்கு gobstones எங்கன்னு கேட்கணுமா ஓ இங்க தான் இருக்கா இந்த இடத்துல தான் தேடணும் போல எங்க இருக்கும் I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. எப்படி மேல போறது பாயிண்ட் ஓகே தான் பட் எப்படி மேல போறது ஏய் இது ரிப்பேர் வர்க் ஆகும்ல ரிப்பேர் என்னது அவ்வளோதான் சிலையை ரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படி சோகமான சிலையா இருக்கு ஹை பிளேசஸ்க்கு இப்போ போகணும் இந்த கார்னரில் இருக்க அந்த ஹை பிளேஸ்க்கு போக ட்ரை பண்ணும் இருக்கேன் புள்ளிக்கு கேட்குறியா அதுவும் தெரியாது நான் பார்த்துட்டு வேணா சொல்கிறேன் ஏய் தண்ணி தானே சுத்துது அப்படி நல்லா இருக்குல்ல என்ன துப்பிட்டு இருக்கான் தண்ணிய டீசெண்டா இல்ல ஹை பிளேசஸ் போணும் வழி விடுங்க I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Idana? Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. RDR open agala open agudhu but Netflix over repeat load. Okay. Account vechirkiya nee? குருட்டாம்போக்கில் அடிச்சா வந்துருச்சு பரவாயில்லையே இல்லையே இங்கிருந்து நழுவி போறோமே ஒரு காப்ஸ்டோன் அங்கேயே இருக்கு போல 67 மீட்டர் கீழே சரி அதை எடுத்து ஏற்றுவோம் ரொம்ப பெரிய இடம் போல அவ்வளோதான் அது ஏதோ வல்கன் வெர்ஷன் இஷ்யூவான் அவனை அப்டேட் விட்டு தான் சரியாகும் I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. அவ்வளோதான் வந்துருச்சு மேலே போணுப்பா இங்க இருக்கா இல்ல இன்னும் மேலே போணுமா ஃபுல்லா ஹைட் போவோம் இருங்க எவ்வளோ ஹைட் போகணும் அடேங்கப்பா நெட்டு போறதுக்கு வந்து ஓகே ஓகே ஆறு சாமி அக்கியோ அடிக்கிறார் எதுவும் வரமாட்டேக்கே ஆஹா முதல்ல கூட்டமுக்கு ஏதோ வந்துருச்சு ஏதோ மார்க்கர் இருக்கா இங்குள்ள மார்க்கர் ஏன் தெரியல இதுக்கும் மேல போணுமோ இதுக்குள்ள போணுமோ எப்படியோ
இதுக்குள்ள போறதுக்கான வழி இருக்குமோ? ஆல மாடல் கொஞ்சம் ப்ரோ இல்லையா இன்னும் பார்க்கலையா? நான் இன்னும் நிறைய விஷயம் பார்க்கலையா? நானும் அப்படியே ஹோல்டுலயே எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இருக்கேன். Stranger Things rewatch. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Hey, யாரா நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க? எடுத்துட்டேன்ல. இன்னும் 2 இங்க ஒன்று ஹாஸ்டல்ல பேட்டரி ஸ்டோர் பார்த்தேன் படம். ஓ அப்படியே சரி நான் செக் பண்றேன். இப்படி வர வர என் வாட்ச் லிஸ்ட் மட்டும் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, குறைய மாட்டேங்கி. சிக்டடா அது. இப்படி அப்பப்ப எடுத்து வச்சுக்கணும். காப்லெட் ஆஃப் ஃபயர் கேஸ்கெட் இது யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? காப்லெட் ஆஃப் ஃபயர்ல இதான் இருக்கும். அப்படியே இதை இறக்குவாங்க, உள்ள காப்லெட் ஆஃப் ஃபயர் இருக்கும். டம்பிள் டோர் பண்ணுவார். ஏன் வச்சிருக்காங்க? ஒண்ணு தான். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. இந்த கேம் கொஞ்சம் பார்க்குறவங்களுக்கு எப்படி சொல்ல, கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் இந்த கேம் ஸ்லோவாக தான் போகும். பட் இந்த கேம் எப்படின்னா கொஞ்சம் போக பிக்கப் ஆகும். ஆக்ஷன் இல்லை என்று ஃபீல் செய்பவர்களுக்காக சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக இருக்கு. பட் இது more for that nostalgic feel rather than the action packing. இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் மக்களே, அதனால சொல்கிறேன், தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். அதுலேயும் நான் விளையாடும் போது ஆக்ஷன் சற்று கொஞ்சம் கம்மியாகத்தான் இருக்கும். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. அதனால அப்படிதான் தெரிந்தால் சொல்லி விடுங்கள். எதுக்காக சொல்றேன்னா அதுக்காக சொல்றேன். ஓகே கேம் லிஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது மறக்காது. ஐயோ ஆமையா, லிஸ்ட் மட்டும் தான் போட்டுட்டே இருக்கேன். வர வர நான் அதுதான் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன், இனிமேல் லிஸ்டே போடக்கூடாதுன்னு. முடிக்க முடியாத லிஸ்ட்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? என்னைக்கு ஓகே டைம் தான் என் பிரச்சனை. டைம் இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் கடை பண்ணிட்டேன். நான் 24 hours சேனல் ரன் பண்ணுறேன்னா அது பாட்டு போயிட்டு இருக்கோம். நானே ஈவினிங் ஒரு 3-4 hour தான் உட்காடுறேன். என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. நானா போட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அவ்வளோதாம்மா. எங்கம்மா இருக்கா செனோபியா? எங்கேயோ போகுதுமா, இப்படி போகணும் போல. ஓகே நல்ல ஐடியாவா இருக்கு. இது பாயிண்ட். I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. ஏன் நின்னுட்டு இருந்தா அப்படி gobstones கிடைக்கும்? கொஞ்சமாவது போய் தேடணும். Really? I didn't think it was possible. ஆமா, கொஞ்சமா நடமாடணும். ஒரே தூண்ல சாஞ்சிட்டு இருந்தா. Common sense and basic magic. May I have my gobstones back? குடுக்கணுமா? குடுத்துறோம், நம்ம வச்சு என்ன செய்ய போறோம்? They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. அதெல்லாம் நீ போய் தனியா விளையாடு, எனக்கு வேற வேலையா இருக்கு. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together. Get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. முடிஞ்சு. இந்த கேம் ஸ்டார்டிங் மிஷனை பார்த்து அதிர்ச்சி ஆயிட்டேன். அந்த சாக்லேட் மிஷன் என்ன அதிர்ச்சி ஆக மாட்டியே. so much fun. ஐயோ அது ஏதோ ஒரு கேம்யா, அதே நீ ஏன் அப்படி கேள்வி கேட்குற? இல்லை ஐயோ, அவளுக்கு ஃபன்னா இருக்குன்னா ஃபன்னா இருக்கு, அது விடு. எனக்கு இன்னும் போர்ஷன்ஸ் கிளாஸ் வரணும் மக்களே, இல்லைன்னா நான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவேன். அந்த விங் அண்ட் வேல்டு போர்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். போர்ஷன்ஸ் கிளாஸ் வந்தால் தான் பண்ண முடியும். அதுதான் கொஞ்சம் ஹெல்த்துக்கு. சரி சாம், ஹாய் வெல்கம் டு வெல்கம். அது பார்க்க கார்லாக் ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி இருக்கியா? இவன் யோசிக்கவே இல்லை. எதையா சொல்ற? கார்லாக் ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி இருக்கா?
அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. My நல்ல new கேமியா ஜாலியா இருக்கு. charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade. ரொம்ப பேசாதடா. போய் கடைக்கு போறோம், வாங்க போறோம். அவ்வளவுதான். ஐயா ரொம்ப It is. எக்ஸ்பிளைன் பண்றானே. I haven't left the castle since I arrived. காசுல இருந்து கிளம்பவே இல்ல. Well, I shall endeavor to be the very best of guides then. கையிலாம் தேவையில்ல. 4 இடம் இருக்கு அந்த தெருல. Self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? என்னலாம் வாங்குவோம் நம்ம? எல்லாமே வாங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். காஸ்டியூம் இருக்கு, வாண்டு வாங்கணும். வேறங்க அந்த இது வாங்க சொல்லுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். போஷன்ஸ் கிளாஸ் அதனால தான் நம்ம போகல மக்களே. இவ்வளவு பெரிய பாத்திரம் ஒன்று வாங்க சொல்லுவானுங்க. இன்னும் நம்ம அது வாங்கல. அதுக்கு பேர் ஏதோ சொல்லுவானுங்க. பாட்டு தான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு பேரு. போஷனை குடிச்சிரியா? குடிச்சாதாயா ஹெல்த் இதுல போஷனு. வாண்டு. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. எது நடந்தே போறோமா? Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. ஹாக்ஸ்மீட் கிட்ட இல்லையேடா. என்ன நடந்து கூட்டி போறான்? Keep an eye on you. நீ ஹார்ஸ் போஷன். Speaking of Weasley, அது பேர் கால்ட்ரா. பாத்தியா? லீக்கி கால்ட்ரன் அந்த கடை பேரு. That's nice. கரெக்ட்டியா? அந்த கடை பேரே லீக்கி கால்ட்ரன். Surprised that a professor would entrust me with anything. பரவாயில்லையே Given my தெரிஞ்சிருக்கே. detention record. அவன் வழக்கமா குடிச்சு பழக்கம் யூடிஜிக்கு. அதனால அது அப்படியே சொல்லிருக்கான். Just enough to keep me well rounded. வந்துட்டோம். இல்ல வரலையே. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. ஓஹோ. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, யார் was யா on நீ? hunt for me, as is often the case. இது really யூஸ் Professor பண்ணுமா? Weasley came to Rebellion. retrieve me, and I was able to convince ஏய், இங்க ஏதோ தண்ணி Scribner ஊத்திட்டு that I had இருந்துச்சே. somewhere to be. தண்ணி ஊத்திட்டு இருந்துச்சே. சே அது யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். கிடைக்கல. ஓகே. இங்க இருந்து ரொம்ப தூரம் போணும் மக்களே. நட்டத்தியே கூட்டி So போயிட்டு how இருக்கான். did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. இவனோட கதை ஏதாவது She சொல்லிருப்பான். thinks I shouldn't be allowed in the restricted section. ரெஸ்ட்ரிக்டட் செக்ஷன் நான் போக கூடாதுன்னு I, on the நினைக்கிறாங்க. other hand, am எனக்கு inclined to அப்பலாம் இல்ல. disagree. எனக்கு அங்க போய் படிக்கணும். ஏன்டா Just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. பாத்தீங்களா இதெல்லாம் எடுக்கணும். அது அவங்க அப்படிதான் கொண்டு போறாங்க. புரியுதா? நம்ம அடுத்த போஷன் கிளாஸ்க்கு தேவையானதெல்லாம் இங்க அப்படியே கலெக்ட் பண்ணிடுவோம். அப்படியே லேசிங் ஃப்ளைஸ் தான் தேவையான நினைக்கிறேன். 2-3 போஷன் ரொம்ப முக்கியம் மக்களே. ஒன்னு வந்து அட்டாக் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்னு ஹெல்த். அவ்வளவுதான். ஹிப்போகிரிஃப் இதுலயும் போலாம் மக்களே. ஜாலியா இருக்கும். ஹிப்போகிரிஃப் ரைட் பண்றது நல்லா இருக்கும் இந்த கேம்ல உண்மையிலே. கிறிஸ்டல் கூட அவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்காது. ஹிப்போகிரிஃப் ஒரு அப்படியே காத்த கிழிச்சிட்டு போவோம், தண்ணியில இறங்கி போவோம். அது நல்லா இருக்கும் மக்களே. Absolutely. Likely already named them too. ஆக்சுவலி கிறிஸ்டல் என்னால ரைட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அது டார்க் ஆர்ட்ஸ் பேக் டார்க் ஆர்ட்ஸ் பேக்ல இந்த டீலக்ஸ் Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. ரெஸ்ட்ரிக்டட் செக்ஷன் போக கூடாது, டேஞ்சரஸ்னு நினைக்கிறாங்க. நான் அது தெரிஞ்சிட்டா தானே டிஃபென்சிவ் எபிலிட்டிஸ் கிடைக்கும்ன்றான். நில்றா டேய். எடுக்க மாட்டானே. கேமிஃபை மந்திரவாதியா உணர்ந்து தரணும். ஆமா. ஐயோ நான் பாதி சேர்ந்துட்டேன். எனக்கு அட்மிஷன் லெட்டர் தான் கிடைக்கல. சை எவ்வளவு கனவு கண்ட தெரியுமா சின்ன வயசுல. ஹாக்வர்ட்ஸ்ல நமக்கு அட்மிஷன் A கிடைக்கும். little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years. அநியாயம் barely நடந்தது. scratched the surface. இதுல ஒரு தியரி இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நினைக்கல. Oh? மொத்த இந்த கதையே ஹாரி பாட்டர் மண்டைக்குள்ள நடக்கிற கதை அப்படின்ற ஒரு தியரி இருக்கு. I can't go around எவ்வளவு telling you all கொடூரமான my அப்படி secrets now, யோசிச்சான்னு can தெரியல. I? அது யோசிச்சதுல You இருந்து still haven't told me how you became புண்படுத்திட்டே so good at இருக்கீங்களான்ற மாதிரி dueling. இருக்கு. ஹாரி பாட்டர் டிப்ரெஷன்ல இருக்காரு, அதனால அவரே கிரியேட் பண்ணிக்கிட்ட கதைன்னுலாம் சொன்னாங்க. யாரா நீங்க இவ்வளவு ஈவலா யோசிச்சிருக்கீங்க? காமெடி என்னன்னா சப்ஸ் நிறைய வச்சாலும் ஆக்சுவலா பார்க்கணும். ஆமையா I've always thought Thestrals நீ ஏன் being a புண்படுத்திட்டே character இருக்க? grim. இப்பதானே I சொன்னேன். suppose most people don't actually see them at all. பென்டன் வாட்ச் கிடைக்கும்னு But you நம்பிட்டு can see இருந்தேன். Unfortunately. But you've seen quite a அவ்வளோ bit yourself firsthand யோசிக்காதே. too. நான் இப்பதான் சொல்லல பண்றத notably பண்ணிட்டே the இரு. அது ஒரு dragon மாதிரி டயத்துல வரும். நானுமே Hopefully முதல்ல the ரொம்ப rest அப்படியே of your இருந்தேன். year isn't as இப்பெல்லாம் eventful. எப்படி ஆயிட்டா நம்ம ஜாப் என்னமோ நம்ம அதை பண்ணிட்டு இருப்போம். நம்ம பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பார்ப்பாங்க கண்டிப்பா.
அவ்வளவுதான். அந்த கோமா ஸ்டோரி மோஸ்ட் ஆஃப் Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? ஆமாமா. Pleasure. அது நிறைய விஷயத்தை சொல்லுவாங்க. இல்ல ஆனா சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு மாதிரி என்னடா இது and run. ஆமாமா. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. பேச்சார்த்தல அண்ணன் வாடா போட சொல்லியா? அதே நான் பார்க்கல. நீ தான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அதை வாசிக்கிறேன். Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. உனக்கு என்ன பிரச்சனை? Good luck to both of you. போடா. நானே கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. Pumpkin juiceல ஏதோ போட்டாங்க. Mr. Moon in such a state. எனக்கு பின்னால ஏதோ வரும்னு நினைக்கிறேன். இங்க பாருங்க. ஜம்மு சி அதன கிறிஸ்டல் வச்சு இத அட்டாக் பண்ணி தான் எடுக்கணும். Quite the character. இத அட்டாக் பண்ணா தான் எடுக்க முடியும். மூன் ஸ்டோன் எடுத்துட்டோமா? மூன் ஸ்டோன் தேவைப்படும். Oh, is your sister in Slytherin too? Sister Slytherin. Okay. Rather, she was. She was. She's not well at the moment. But she'll be better soon and back. ஆமா மக்களே, இது ஒரு கதை ஒன்னு போகும் சைடு கதை மக்களே. அத நம்ம ஃபியூச்சர்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். சிரிப்பா. யாரையோ? ஏயா நீ வேற வலியக்க வந்து மாட்றியே. என்னையா போட்டிருக்க எனக்கு வாசிக்கவே தெரியலையா. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. எல்லாமே மேஜிக்கலா இருக்கு. Flock to it like Revelio. என்ன கடை இது? Goodwin's Precarious Cauldrons. ஓஹோ. இப்போ நமக்கு தேவையில்ல போல. ஃபியூச்சர்ல ஆனா வருவோம் கண்டிப்பா இங்க. வடை சட்டி வாங்க எப்படியும். அது வடை சட்டி இல்ல சூப்பு சட்டி. ஏதாவதுமா பொருள் இருக்குங்க. இந்த கடைலாம் இன்னும் நமக்கு லாக்ல இருக்கு, அன்லாக் ஆகல. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other எப்படி bits. பண்ணனுமா? எல்லாமே வாங்கணும்டா. எதுமே இல்லல. Ditiny seeds, some spellcraft, some and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new one. போஷன்ஸ் ரெசிபியாவே வாங்கிடுவோம். அதே ஞாபகம் இல்ல. எனக்கு அந்த விஷயம் மறந்துட்டேன். I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. நீயே போய் தனியா வாங்கிட்டான். அவமானம். Remember, have fun. It's Hogsmeade. ஜாலியா இரு ஹாக்ஸ்மீட். ஓகே. நான் டமக்ல ஹாக்ஸ்மீட்க்கு. இதெல்லாம் தான் கடை. நம்ம இந்த எல்லா கடையிலயும் எல்லாத்தையும் வாங்கணும். ஓகே, ஒண்ணுனா போவோம். அது எப்படின்னு தெரியல. வீட்ல சூப்பு செஞ்சா மட்டும் கேவலமா இருக்கு. சில விஷயங்கள் வீட்ல செஞ்சா கேவலமா இருக்கும். அது 2-3 விஷயம் நிறைய விஷயம் வரும். நல்ல விஷயம். ஆனா சொன்னா எப்படி திட்டுவீங்க? ஹெல்த் கான்சியஸ்ன்றது வீட்ல தான் முக்கியம். வாண்டு கடைசியா வாங்குவோம். வாண்டு கடைசியா வாங்குவோம். ப்ரூட் அண்ட் பெக் என்னது? இல்ல முதல்ல போஷன்ஸ் போவோம். நம்ம 4 விஷயத்துக்கு போகணும். போஷன்ஸ்க்கு போகணும், மேஜிக் நீப்புக்கு போகணும், டோம்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரோல்ஸ் போகணுமா? இருங்க, தள்ளி இருக்குது என்னது? டோம்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரோல் முன்னாலே இருந்திருக்கே. இதை முடிச்சுட்டு ஆர்டர்லேயே போயிரும். 4 பின்ன போற மாதிரி. மந்திர வார்த்தைகள் இங்க வாங்க போறோமா? இது ஸ்க்ரோல்ஸ்ல என்ன இருக்கும் மறந்துட்டேன். பார்க்கலாம். An inquiring mind. ஆமா. ஐயோ எல்லாருக்கும் இன்ட்ரோ பெருசா இருக்குமே லென்த்தா. Pardon me, sir. I'm here for the spellcraft Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. சரி Thomas நான் தான் ஓனர். I take it you've had a conjuring lesson. I'm afraid I haven't yet. இல்ல சார் இன்னும் எடுத்துக்கல. But you will soon enough. இன்னும் சீக்கிரம் கத்துக்குவேன். It is magic at its purest. பியூரஸ்டான ஒரு மேஜிக். Creating something. ஒண்ணுமே இல்லாததுல இருந்து ஏதோ ஒன்னு கிரியேட் பண்றது. Of course it is not without complexity. But that is where my spellcrafts come in. Stay the course
and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too seen it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. இந்த ஸ்பெல் கிராஃப்ட் ஆக்சுவலா பெரிய மிஷன் கிடையாது. இது பெரிய இதுவும் கிடையாது. ஏன்னா நம்மளோட ஒரு ஏரியா மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல சும்மா பிளேஸ் பண்றது ஒரு ஐட்டம் வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்பெல் கிராஃப்ட். அதையும் ஸ்பெல்லுக்குள்ளே வச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலா. ஆனா அது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும். இந்த கேமுக்குள்ள எதையுமே சும்மான்னு இல்லாம ஒரு ஸ்பெல்ல வச்சு எல்லாம் பண்ற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஆல்சோ இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ன்றது சுத்தமா விசார்டிங் வேர்ல்டோட ஐடியாவே இல்லாதவங்களுக்காக. ஸோ அதையுமே நம்ம ரொம்ப ரீசன் சொல்ல முடியாது ஏன்டா அப்படி வச்சிங்கன்னு. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. வேணா எனக்கு ஃப்ரீயா இருக்கிறத மட்டும் வாங்கிக்கிறேன். டாடா. எப்படி இவன் கடையில ஏதாவது ரிவீலியோ இருக்கும் மக்களே, இல்ல ஏதாவது எடுக்கிறது இருக்கும். பாத்தீங்களா இதுல எக்ஸ்பி கிடைக்கும் மக்களே. எக்ஸ்பி நமக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படும் லெவலப் ஆகிறது. ஃபியூச்சர்ல வேற ஏதாவது வாங்குறது, வேற ஏதாவது பண்றது. ஓ கடைக்கு மாடி வந்திருக்கு. அதுதான் வந்திருக்கு. ஏய் என்னடா இது? ஏதோ இங்க அந்த ஒரு இந்த மேஜிக்கல் விசார்டிங் வால்ல இருக்க கிரீச்சர் மாதிரியே இல்லையே. பாத்தீங்களா கார்டனர்ஸ் ரோப் ஒன்று கிடைச்சிருக்கு. தேவையில்லை. இல்லை மாத்திட்டு போமா, நல்லா இருக்குல்ல. சும்மா மாத்திட்டு போவோம். இருங்க இங்க இருக்கு கியர்ல மாத்தலாம். அவ்வளவுதான். எப்படி பட் அப்புறமா நானும் பார்த்துனே 5 நிமிஷமா பேசிட்டே இருக்கேன். ஆனா யோசிச்சு பாரு, நான் இந்த கேம்ன்றனால பேசுறேன். மற்ற கேம்னா பேசக்கூட மாட்டேன் இவ்வளோ. அது எனக்கே தெரியுது. ஆலிவெண்டர்ஸ் கடை இல்ல, இதான் ஆலிவெண்டர்ஸ். ஏன் காட்டல? வாண்டு வாங்க போற மக்களே. வாண்டு வாண்டு படத்திலே ஆலிவெண்டர்ஸ் ஒரு பெரிய கேரக்டர் தான். Just a moment please. எல்லாருக்கும் வாண்டு சப்ளையர் இவர் தான். Hello sir. I'm looking for a new wand. Yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th year student, are you not? Of course you are. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Ollivanders family. இவர் அந்த ஆலிவெண்டர்னு இல்ல, பட் இவர் ஒரு ஆலிவெண்டர். குடும்ப பெயர். Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? அவ்வளவுதான் மக்களே, பெர்ஃபெக்ட் வாண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். No. கண்டிப்பா 2 வாண்ட் ஃபெயில் ஆகும், 3வது வாண்ட் ஏதோ ஒரு தான் கிளிக் ஆகும். அப்படிதான் இருக்கும் லாஜிக். Yes. ஸ்டாண்டர்ட். Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. டிஷ் அப்படின்னு வெடிக்கும் பாருங்க, கண்டிப்பா செட் ஆகாது. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on. காடா இப்ப வெடிக்க போகுது. Oh dear. சொன்னல ஏதாவது ஒண்ணு. அவ்வளவுதான். இல்ல இது செட் ஆகல. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something. அப்படியே ஹாரி பாட்டர் இப்படி தான் நடக்கும் படத்துல. No, not you. அதுல இருந்து என்ன சொல்ல வராங்க? நம்ம தான் அந்த உலகத்தை அடுத்து காப்பாத்த போறோம். கரெக்டா சார் சொல்லிருக்காங்க. எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ். அதான் நான் போன லெவல்ல சொல்லிப்பேன். அந்த ஃபெமிலியாரிட்டிக்காக கொஞ்சம் வச்சிருப்பேன். Dragon heart string. Let's give this one a try. Dragon heart string. சொன்னல. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. இப்ப அடுத்து கண்டிப்பா கரெக்டா எடுத்து வாய்ப்பு பாருங்களேன். பொறுமையா எடுப்பாரு. இதான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எடுப்பாரு. கண்டிப்பா தான். Perhaps you. There you are.
பாத்தீங்களா தண்ணியா இருக்கு பாருங்க. நமக்கு இருக்கிற டப்பா 3 மட்டும் பச்சை கலர்ல இருக்கு. இது அக்செப்ட் பண்ணிரும். இப்போ நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படிதான் நினைக்கிறேன். How intriguing. இது நல்லாவே இல்ல. இது ரொம்ப பிளைனா இருக்கு. இது குச்சி மாதிரியே இல்ல. இதுவும் அது கீழ நடந்த எடுத்த மாதிரி இருக்கு. இது எனக்கு டிசைன் பிடிக்கல. Curious indeed. This looks neat. இது மரத்துல இருந்து பிச்சை வெட்ட மாதிரி இருக்கு. ஓகே இது ஓகே இது ஓகே. இது என்னது? ரெண்டு டார்க் பிரவுன் wood type of dragon art string. Flexible 13.5. ஓகே இது என்ன மாத்தலாம்? லென்த் அதனால தான் பெரிய இது கிடையாது. How intriguing. Maple wood. ஓஹோ apple ash black tom. elder wood இருக்கா? Curious indeed. elder wood இருக்கா? Quite flexible. Quite bendy. Flexible ஆவே இருக்கட்டும். How intriguing. Happened a lot of times. Imagine we think we get a good one but we actually get a trash one. அதுவும் கரெக்ட் தான், ரொம்ப சொல்லக்கூடாது. Wand core, dragon art string, unicorn hair, phoenix feather. Great range of magic. Powerful magic. Consistent magic. Range consistent power power. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. What do you think? அவ்வளவுதான் நமக்கான வாண்டு கிடைச்சிருச்சு மக்களே. Extraordinary. அவ்வளவுதான். Another wand, another beginning of a bright and magical future. எப்படி பாத்தீங்களா வாண்டு? Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. எனக்குள்ள ஏதோ ஃபீல் ஆச்சுன்றான். Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a நம்ம moment of நினைச்சத need. நமக்கு தேவையான நேரத்துல நம்ம நினைச்சத கூட I'll பண்ணுவோம். let you get to it. Do come and see me ஆனா again if ever I சொல்லுவாங்க can be of further assistance. லைக் அந்த கான்செப்ட்லயே வாண்டுன்றது ஆக்சுவலா தேவையே கிடையாது. வாண்டு பவரே கிடையாது. அந்த என்சான்மெண்ட்ஸும் அந்த சொல்ற ஸ்பெல்ஸும் தான் மேட்டர். அது ஸ்பெல் சொல்றது கூட கிடையாது, எல்லாமே திங்கிங் தானே. வாண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்காக தான். உங்க மேஜிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாதவங்க தான் ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்காக தான் வாண்ட். இட்ஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபிக்கலி இன்டெண்டட் டு பவரை காட்டுறதுக்காக கிடையாது. வாண்ட் தான் முக்கியம். இல்லை வாண்ட் கார்ட்டூன் பை தெரியும் பார்த்துருக்கேன். அந்த எலி தானே வாண்ட். போஷன்ஸ் கடைக்கு வந்துட்டோம். முதல்ல செஸ்ஸை பார்த்துக்கிறேன். ஏதோ ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம். ஓகே இப்போ நம்ம பேசுவானே போஷன் தான் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before. முன்னாடி பார்த்தது இல்லையா? நானே இந்த ஊருக்கு இப்போ தான் வந்தேன் actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. அதுல இது வேற Pippin on the sign, of course, but grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake,
they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And recipe மட்டும் கொடுத்தா போதும் நானே பண்ணிக்கிறேன். From time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? என்ன போஷன் இருக்கு? Redurus potion. இது டிஃபென்ஸ்க்கு நினைக்கிறேன். விங்கன் வால்ட். Feel free to இதெல்லாம் நல்ல போஷன் தான். ஃபோக்கஸ் போஷன், தண்டர் ப்ரூ நல்லது, இன்விசிபிலிட்டி நான் பெருசா யூஸ் பண்ண மேக்ஸிமம் போஷன். ஸ்பெல் டேமேஜ் மேக்ஸிமம் இதுவும் நல்லதா. தண்டர் ப்ரூ நல்ல போஷன். அதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம். இதெல்லாம் நம்மளே கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் மக்களே. நம்மளே எப்படின்னு கத்துக்கலாம் மக்களே. இருங்க. செல் ஐட்டம் செல்லாம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையில்ல. காளான் கொடு. ஐயோ காளான் நம்ம தான் கலெக்ட் பண்ணாலையா? வேற வெளியே வர பூரா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. பத்தியா 5 விங்கன் வால்டு ஆட் ஆயிடுச்சு. பத்தியா வாங்கினோடனே விங்கன் வால்டு நம்மளே பண்ணிக்கலாம். என்ன இது? 13 காயின் கிடச்சிருக்கு. மேஜிக் நீப் போகணும். மேஜிக் நீப் எந்த திசையில் இருக்கு? பின்னே செல்ல வேண்டும். நமக்கு ஏதோ சீட்ஸ் கேட்டாங்களே, என்ன சீடு? Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts is a 5th year. You must be positively really Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? அது மட்டும் போதும். அதுதான் கேட்க வந்தேன். கேட்டதை தவிர எல்லாத்தையும் வைக்கிறேன். dittany seeds ஏதோ ஒரு மிஷன் காத்தப்படும். Plenty of ingredients. நம்ம ஃபியூச்சர்ல இதெல்லாம் வளர்ப்போம் மக்களே. நம்ம ரூம் மாதிரி ஒரு இருக்கும். நமக்கு ஒரு மேஜிக்கல் ரூம் இருக்கும். அதுக்குள்ள வளர்க்கலாம் எல்லாத்தையும். ஒன்லி பரபல் நரேட்டரோட பிள்ளைங்களா இருக்கும். வாய்ப்பு இருக்கு. பேசிட்டே இருக்காங்க. அதான் சொன்னல மக்களே, கொஞ்சம் ஒரு 2-3 லைவுக்கு கன்ஃபார்மா எல்லாரும் பேசிட்டே இருப்பானு. வேற வழியே கிடையாது. கேட்டே ஆகணும். ஏன்னா இந்த வேர்ல்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஆகணும். நீங்க அது உங்களுக்கு முதல்ல இருந்து கத்து கொடுக்குறாங்க. அது ஸ்கிப் பண்ணவும் முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி. ஆனா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹோல்ட் ஆயிரும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம்லாம் கண்டென்ட் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நான் யாரு, என்னை பத்தி தெரியுமா அப்படின்னு இருக்காது. ஐயோ இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு தெரியுமா அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இஃப் மை மெமரி சர்வ்ஸ் கரெக்ட், இப்போ ஒரு கலவரம் நடக்கணும். I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. ஒன்னனா எப்படி பாத்தீங்களா? என் மெமரிக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அடே இது எனக்கு ஞாபகம் இல்லடா. இவ்வளவு பெருசா ஒருத்த வருவான்னு ஞாபகம் இல்லையா? யாரு அடி படவே இல்லை அவனுக்கு. ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்கான். பப்பாடா ஓகே. ஓ away from the building. Away from the village. ஓ அவங்க தான் இங்க உள்ள போலீஸ் போல. மேஜிக் போலீஸ். டேய் அங்க போய் எப்படா இங்க வந்தான்? புரியல. ஐயோ ஞாபகம் டக்குன்னு கண்ட்ரோல் டாட்ஜிட்டானுங்க. நான் அட்டாக் பண்றேன். நல்ல வேலை. ஆஹா புரோட்டிகோவாது இதுவாது டேஷ் ஆகுதுன்ற மாதிரி அடிக்கிறானுங்களே.
இருங்க மக்களே, ஏதாவது பொருள் வச்சுதான் தப்பிக்கணும். Are we weakening him at all? We'll wear him down eventually. இருங்க மக்களே. ஐயோ, கண்ட்ரோல்ஸ் பழகுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் மக்களே. Taste of his own medicine. இதுதான் இததான் தேடிட்டு இருந்தேன். இது ஏதோ பண்ணணுமே. Look out! Confringo! Leviosa! இறா பொருள் ஸ்பான் ஆகலடா. Confringo! Leviosa! ஆஹா, இறா ஹீல் பண்ணிக்கோடா. சுத்ராதரா. துரத்துறானே. சூப்பர். லெவியோஸ் ஒர்க்காதே அவனுக்கு. Leviosa! Confringo! That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits should do the job. Few more hits should do the job தான். அவன் என்னைய டார்கெட் பண்றானே. அட்டாக் பண்றா ஏதாவது. சொல்றேனே. இது அவ்வளவுதான் முடிச்சேன். எப்படி கொஞ்சம் சொதப்பல தான் முடிச்சேன். ஓ ஹோ 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 ஹோ, ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் மக்களே, பவர்ஃபுல் பீப்புள் அப்படின்றத காட்டுறான். Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll? பாத்தீங்களா, ஃபேமஸ் ஆயிரும் அவ்வளவுதான். I suppose so. It's all a bit of a blur. என்ன நடந்துச்சே தெரியல அப்படினு. Are you all right? நாளைக்கு லீவ். We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. நான் ரிப்பேர் பண்ணனும்ன்றான். இந்த இடத்தை ரிப்பேர் பண்ணனும். Okay. Officer Singer. Officer Singer. பாடகரா நீங்க? Again. ஆபீசரா பாடகரா? பேரே பாடகர்னு வச்சிருக்காங்க. Repair the damage. Revelio. A moment if you would. Repair and see what he wants. இருக்கடா. Lucky they didn't do more damage. எப்படி பாத்தீங்களா, எதை உடைச்சாலும் டேமேஜ் இது பண்ணிக்கலாம், ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, நமக்கு ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்னு ஏதோ வந்திருக்கு மக்களே. அதை எப்போ பார்க்குறேன், எப்போல இருந்து இருக்குது? அதுவே அலங்கோலமா தான் இருக்கு. அடிக்க வச்சப்போ அடிக்க வச்ச மாதிரி இல்லையே. கடையவே அடிச்சு உடைச்சிருக்கானா? ஷாப் கீப்பரிடம் பேசுவோம். இத பேசிடுவோம். Mr. Hill was just singing your praises. யாருமா நீ? Hello sir, I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier துணிக்கடை வச்சிருக்கான்.
I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. Thank you. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. என்ன ஆஃபர் பண்ணுவா ஒரு I சட்டை know Gladwag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford இவன் கடையை இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணனும்ன்றதுக்கு பாத்தீங்களா இவன் கடை தேவையே இல்ல ஆனா இவன் கடை இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணனும்ன்றதுக்காக ஒரு மிஷன் வச்சு அந்த மிஷன்ல ஜெயிச்சதுக்கு இவன் gift கொடுக்கறான். Dangerous encounter. I'd like to give you one such set of robes. ரூப்ஸால एक्चुअली எதுமே என்னன்னு ஆகாது கேம்ல. இல்ல பரவாயில்ல ரொம்ப That's very kind of you, Mr. Hill, but I can't accept robes that I didn't pay for. Nonsense! I insist. நானே தரேன்றேன். Now let's try this on for size, shall we? இதனால எந்த மாற்றமும் வர போறது இல்ல. இருக்கு சரி. ட்ரெடிஷனல் ஸ்கூல் ரோப். இவன் கடையில ஓகே நான் தவறா சொல்லிட்டேன். இவன் கடையில உள்ள கியர்னால பெரிய மாற்றங்கள் வராது. நமக்கு நல்ல கியர் வெளியே கிடைக்கும். இவன் கடையில வாங்கி காசை கொடுத்து ஏமாறக்கூடாது மக்களே, அதுக்காக சொல்றேன். சாதாரண ஸ்கூல் ரோப்பு, ட்ரெடிஷனல் ரோப்பு, 5 டிஃபென்ஸ் ஆஃபென்ஸ் இருக்குதா? சரி ரைட்டு, கடை விட்டு கிளம்புறேன், டாடா. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. broomstick ride நல்லா இருக்கும் மக்களே இந்த கேம்ல. Battle-worthy item. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. இந்த செஸ்ட்ல இப்ப அன்லாக் பண்ண முடியாது. ஆனா ஃபியூச்சர்ல அன்லாக் பண்ணலாம் மக்களே. இதெல்லாம் அன்லாக் இப்ப பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் ஃபியூச்சர் மிஷன்ஸ்க்காக இருக்கு மக்களே. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. சொன்னதே ரிப்பீட்ல சொல்றானுங்க இருக்க. அதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படி இருக்கும். இங்க ஒரு பிரச்சனை கிடக்கு. என்ன மெட்டி பார்க்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். ஒட்டி கேட்க போறோம். ஏய் Randrock. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Distraction ஒரு ஸ்டூடண்ட் டேக் டவுன் பண்ணத நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் நான் கலாய்க்கிறேன். Child. What are you not telling me? எந்த சைல்ட பத்தி பேசுறீங்க? சொல்லு. All you need to know is that if you cannot get to the child, யார் அந்த சைல்டு? have no value to me. நம்ம இல்லன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சைல்டு. எட்டி பதற பாத்துட்டான். அடங்கப்பா. அவ்வளோ ஹைட்ல இருந்து அவன் நம்மள பாத்துர்க்கான். பாத்துக்கோங்க. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Victor Rookwood. அவன் தான் Victor Rookwood. Working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. 3 broomsticks குள்ள போறோம் சீக்கிரமா. அவனுங்க நம்மள தேடிட்டு இருக்கானுங்களா? It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Oh, புது ஆட்களுக்கு நான் டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுப்பீங்களா? Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? அதையாவது ஒத்துக்கறான். Well done. ஏதோ அவனும் ஏதோ ஃபைட் பண்ண மாதிரி பேசிட்டு இருந்தாங்க. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. Hogsmeade trolls Has never happened before. அதான் அவன் ட்ரிகர் பண்ணிருக்கான் டிஸ்ட்ராக்ஷன். அது ஏன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ட்ரிகர் பண்ணா யாரை எந்த சைடுல தேடுறாங்க? The only brutes we usually have to deal with. Good timing. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor.
Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. வெளிய போங்கடா அப்படின்றா. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. நமக்காகவா? நான் என்னடா பண்ணேன்? My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. ஏய் பாத்தீங்களா எல்லாரும் ஊரே I ஒண்ணு கூடிடுச்சு. said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. எப்பவுமே இங்க இருக்க முடியாது. ஏய் இங்க இருந்து ஷார்ட் கட் இருக்கும்டா, நான் அங்க இருந்து போயிடுவேன்டா. பறந்தே போயிடுவேன்டா. மறைஞ்சு போயிடுவேன்டா. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. இந்த கட்ட குரல்னா என்ன இப்படி? Oh, Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything. But it's perhaps எல்லாத்தையும் best I do சொல்றேன், that ஆனா later. இப்போதைக்கு அது சொல்லாம இருக்கதா நல்லது உனக்கு. ஆமா, சொன்ன ஆபத்து மக்களே. And on that உனக்கு note, தெரியும்னா. I think we should head back to Three broomstick. Outside the three broomstick station. வெளிய போனா வர மாட்டானா? சேஃப்டியா? அது என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியலையா? என்ன சொல்ற? I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all நம்மள intimidated காப்பாத்துறவங்க. by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. Victor But we Rookwood can talk later. For the Hey, moment, we ஒட்டி should கேட்டா return to the பார்க்கதான்டா castle. செய்வான். Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't கண்டிப்பா want to risk கேள்விப்பட்ட another மாட்டேன். detention for getting back ஸ்கூலுக்குள்ள after நடக்கிற சின்ன hours. சின்ன விஷயமே தெரியுது. இது தெரியாமையா இருக்கும். இப்ப நாளைக்கு பேப்பர்லயே வந்துருவோம். காமன் ரூமுக்கு நைட்டுக்கு ஓடிடணுமா? ஓஹோ, அந்த பிரச்சனை வேற இருக்கா? காமன் ரூம் எங்க இருக்கும்? கிரேட் ஹால் இல்லை. சவுத் விங். ஓகே, சவுத் விங்ல தான் கிரிஃபிண்டோர் காமன். ஓகே, நைஸ். ஏன் அத வேற தேடினியா அப்ப போய் கூகுள்ல? கஷ்டம். அவ்வளவுதான். நான் இப்போ பூரா கலெக்டிவ்ஸ் தான் எல்லாமே வந்திருக்கோம். ஓஹோ, பாதையே தவறான பாதையா? ஓல் போஸ்ட் வந்திருக்கா நமக்கு? நமக்கு லெட்டர். ஓ, பிக்கல் இருக்காரு. என்ன எழுது? கமன் சிமி லாக்கெட். கிரிங்காட்ஸ்ல கிடைச்ச லாக்கெட்ல நான் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். கிரிங்காட்ஸ்ல என்ன லாக்கெட் வந்துச்சு மறந்துட்டேன். சரி, போய் பார்த்தா சொல்ல தானே போறாங்க, அப்புறம் என்ன? அது மேலேயே இருக்கு மக்களே. தவறான இடத்துல வந்துடும். இதெல்லாம் அன்லாக் பண்ண முடியும். ஏன் அந்த பிளாக் கிளாஸ் வந்தது? எந்த பிளாக் கிளாஸ்? எதை பத்தி சொல்றேன்னு தெரியல. கேள்விப்பட்டு அது எதுவும் அவ்வளோதான். பெயிண்டிங் வெளியே வரும் அதானே? அதே பெயிண்டிங் தான் இருக்கா? ஆமாம், அதே பெயிண்டிங். இந்த பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க? ஆக்சுவலாக இது நான் முத நாளே பார்த்தேன் இந்த பெயிண்டிங்கை. இந்த பெயிண்டிங் ஏதோ ஜிஃப் மாதிரி ஓடுது. இல்லை ஜிஃப் இல்லை, 3D மாடல் தான். டெப்த் இருக்கே. இல்லை ஒரு இமேஜ் மேலே இமேஜ் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் எப்படி இந்த எஃபெக்ட் கொண்டு வந்தாங்க? இமேஜ் மேலே இமேஜ் தான் இருக்கு. எப்படி இப்படி ரெண்டர் ஆகுது? பழைய டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை கரெக்டா பார்க்க கூட முடியலையே. இந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தா இமேஜ் மாதிரி இருக்கு, இந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தா அதுக்கு டெப்த் இருக்கு. இமேஜ் மாதிரி இல்ல. வணக்கம் யாடம்.
நான் வழக்கம் போல நல்ல உறக்கம் போல. எனக்கு என்ன அது நேரா முட்டுற மாதிரி இருக்கு. ஓ இன்னும் கீழே இறங்கணுமா? இது ராக்கெட்ல ஏதோ கண்டுபிடிச்சாரு. இந்த மிஷன் வேற ஏதோ பண்ணணும்யா. Revelio. மேப் ஆஃப் அபிஷ். இல்லை இதில் ஏதோ பண்ணணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு ஃபியூச்சரில் தெரிஞ்சுப்போம் கண்டிப்பாக. கேம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அதனால அந்த கேம் விளாட்றவங்க ரொம்ப வெயிட் பண்ணாங்க. கேர்ள் சேனலில் போட்டதுக்கு கூட அப்படியா? அந்த அந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது உண்மையிலே. ஏன் அதெல்லாம் கரெக்டாக தானே பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் என்ன? எப்படியா கண்டுபிடிச்சா? கண்டுபிடிக்க அப்படியே ஏதோ விஞ்ஞான வித்தையாது. வேற என்ன பண்ணிருப்பேன்? சரியான கான்செப்ட். ஓ ஓகே ஓகே. எங்க ஒரு சைட் மிஷன் இருக்கியா? எனக்கு சைட் மிஷன் அப்பப்போ வரும்போது பண்ணிடுறோம் மக்கள் இந்த கேம்ல. சைட் மிஷன்ல என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. கேட்ச் இந்த காசல். ஆர்தர் பிளம் இஸ் ஸ்டடிங் 2 ட்ரெஷர் மேப்ஸ். நிலி ஆக்ஸ் பேருக்கு தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அண்ட் சீ ரிலேட்டட் அபௌட் சம்திங். இத பண்ணிடுவோம் இந்த சைட் மிஷனை. அவர் டிடெக்டிவ்னு அவரை நம்ப வச்சுட்டாரு. இரியா நான் நாளைக்கு வரேன்யா. நாளைக்கு ஹெர்குல் பைராட் கெட்டப்ல வரேன். கெட்டப்னா கெட்டப் இல்லையா? கேம்ல சொன்னையா? உடனே ஓகே கெட்டப் போட்டு வந்துடுவான்லாம் வச்சுறாதீங்க. வாய்ப்பில்லை. நான் இதுக்கே ஏதாவது இன்ஜினியரிங் கோட்டு மாதிரி போட்டு வரலான்னு நினச்சேன். அதெல்லாம் இல்லை கையில். அதனால சரி ஓகே அப்படி விட்டாச்சு. எங்கே போகணும்? மேலே போகணுமா கீழே போகணுமா? மேலே தான் போகணுமா? இங்கே நேவிகேட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய தலைவலியாக இருக்கு. டேய் மாடி. இங்கே தானா? இல்லை இன்னொரு மாடி போகும். Oi! Can you help me? Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Puff skein கண்டுபிடிக்கணுமா? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Puff skein na oru animal நினைக்கிறேன். சின்னதா குட்டியா You இருக்கும். can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it treasure leads. இருக்கா? Okay. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. தொப்பி மாட்டிட்டு வந்துரு ப்ரோ பார்க்கலாம். அண்டனா தொப்பி அந்தானா தொப்பி. Find the first landmark from Arthur's treasure map. எங்க இருக்கு ட்ரெஷர் மேப்? ஒரு நிமிஷம் இன்வென்டரியில் செக் பண்ணும். மேப் எங்க இருக்கு? ஏதோ டிராகன் இது மாதிரி இருக்கு. இந்த இடம் நம்ம பார்த்தோம். இது இது எங்க பார்த்தோம்? டிஃபென்ஸ் அகைன் டார்க் கிளாஸ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது அதுக்கு பின்னால உள்ள டோர்ன்னு இருக்கு. இருங்க, அதுக்கு பின்னால உள்ள டோருக்கு போவோம். மேபி அங்க ஏதாவது தெரியலாம். அந்தான் பின்னாடியா? இந்த கோர்ட்யார்டு எங்க இருக்கு? எப்படி போகணும்னு ஞாபகம் இல்லையே. அந்த சென்ட்ரா ஒரு ஹால் இருக்கும்ல, அதுல இருந்து கீழே போகணும். ஆனா அந்த ஹாலே இல்லையே. இது என்னடா அது? கண்டுபிடிப்போம். skeleton.
இதா I'm on the right track. இதா இப்போ இங்க வெளிய போணும். இங்க வெளிய போனா அந்த இடம் இருக்கும். என்னன்னா இந்த ஸ்கூலுக்கு நம்மள படிக்க அனுப்ப கொல்ல அனுப்ப அது ஒரு வகையில கரெக்ட் தான். இதுக்கு பின்னால இருக்க டோர். There's the fountain. I'm getting The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? அந்த டோர் இல்ல. நேரா இருக்க பின்னால இருக்க டோர் தான். இங்க தான் ஏதோ ஒரு பெயிண்டிங் தான். ஸ்டார்வெல் சொன்னால ஸ்டார்வெல் அப்ப மேல போகும். பெயிண்டிங் தான் ஏதோ பெயிண்டிங் தான் இல்ல. This looks like the இதா. And where's the treasure? ஏய் பாத்தீங்களா? Hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Authentic historian's uniform. Return to Arthur. I die of embarrassment. இங்க ஒரு மிஷன் வேறயா? சரிமா ரிட்டர்ன் போயிட்டு வந்துடுறேன். ஆனா யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு மொத்த ஸ்கூலு ஒரே ஆளை நம்பி இருக்கு. அங்க எல்லாருக்கும் மேஜிக் தெரியும். ஆனா அந்த கதை இன்ட்ரிகிங்காவும் போகும். ஸோ அதனாலதான் எனக்கு அந்த ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்துச்சு. ஒரு ஆளுன்றத சும்மா அவனாலதான் எல்லாம் முடியும் அப்படின்லாம் இல்லை. உண்மையிலே அவன் தான் கீ டு எவ்ரி திங். ஏன்னா அவன் ஒரு ஹாக்ரக்ஸ். அதை அவங்க லேட்டரா கண்டுபிடிச்சாலும் அவங்களுக்கு அவனுக்குள்ள ஏதோ இருக்குன்றது முதல்ல தெரியும். What have you learned? சும்மா அவன் தான் பவரை காட்ட போறான் அப்படிலாம் இல்ல. அந்த மாதிரி எதுவும் அதனால எனக்கு அது நல்ல ரீசனிங்கா இருந்துச்சு. Oh, how Also, clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster book adaptations நிறைய நல்லா தான் இருக்கு. There, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Authentic historian uniform that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. It's no wonder Ravenclaws are so clever, is it? Potions, Ringenwald potion வேற அடி எங்க இருக்கு? அத வேற பண்ணனும். என்னடா இது எரிச்சிட்டு இருக்காங்க? சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. என்ன அது? புரியல. சரி. வித்தியாசமா இருக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். ஆனா ஓகே இவங்க வேர்ல்ட்ல அப்படியே இருக்கும். இங்க தானே இன்னொரு மிஷன் இங்க பார்த்தேன் இங்க. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Hello, Nelly. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets. Locked cabinets protect பண்றதுக்காக Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys. பழைய ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ் அத மறைச்சு வச்சாங்க போல. You should try to catch one. அத கேட்ச் பண்ணா நிறைய லாக்கர்ஸ் அன்லாக் பண்ணலாம் போல. Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Okay. Try பண்ணலாம். Perhaps I'll give it a go. I hope you do. என்ன ரிவார்ட்? In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. அதான போய் பாரு. பறந்துகிட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இதுல வரும்ல. ஐயோ இந்த படத்துல. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find. ஃபர்ஸ்ட் படத்துலயே வரும்னு நினைக்கிறேன். கீ அப்படி தான கண்டுபிடிப்பாங்க. பறந்துகிட்டு இருக்கும் ப்ரூம் ஸ்டிக் எடுத்துட்டு போய் மேல போய் அந்த கீயை மட்டும் இது பண்ணுவாங்க. டோர்ல எல்லாம் வந்து சப்பு சப்புன்னு அடிக்குமே.
சாசர் ஸ்டோன் அந்த படத்துல அந்த கீ நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி பறந்து ஓ என்னடா இப்படி கத்துறான் யாரா அது ஜாலியா படுத்துட்டு இருக்கான் படிக்குள்ள எல்லாம் கை விட்டுருக்கான் அட்டே எங்கப்பா இன்னும் மேல போகணுமா அசானம் டவருக்கு சும்மா இவ்வளோ பிரம்மாண்டமா இருக்கு நச்சா போறேன் போய்கிட்டே இருக்கேன் அசானம் டவர் வந்துட்டோம் இதான் ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ணோம் A Daedalian key. I wonder where it might lead me. ஓ அதை ஃபாலோ பண்ணுமா ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாதா பூய்க்குள் மறைஞ்சிட்டானேயா மூவ் ஆயிட்டானா இங்கதான் இருக்கு ஓ இங்கதான் இருக்கு There's the cabinet. How do I get this key in there? ஓ லாக் நேரா வரும்போது சப்புன்னு அரையணும் போல அப்படிதான் போட்டிருக்கு தவறா பண்ணிட்டேன் வெயிட் பண்ணு கட்டால என்ன பாரு மாட்டானே Brilliant. அவ்வளவுதான் போடா ஏய் கிரிஃபிண்டோர் சிம்பல் Perhaps Nellie knows what it means. Dear Satyavati, you'll be pleased to hear that I received word from my contact at Cambridge. In fact, incorrect in their understanding of meteor shower. Cambridgeல வந்து meteor shower தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம். ஓ இவங்களும் அப்படிதான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க போல. ஓகே. ஜந்தர் மந்தர் எங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த இடம் எங்கேயோ இருக்கு மிஸ் யூ டியர் சிஸ்டர் சுச்சிரிதா சத்யவதி எல்லாம் இந்தியன் நேம்ஸாக இருக்கு ஜந்தர் மந்தர் இந்தியாவில் தான் இருக்கோ அப்படிதான் நினைக்கிறேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்தியாவில் எங்கேயோ இருக்கு அதான் அது மட்டும் ஜொலிக்குது திறக்க முடியாதா லெவல் 1 அன்லாக்கே நமக்கு வரல இன்னும் வெறும் ஓஷன் மட்டும் தான் இருக்குது ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம மிஷன் கிட்ட இருக்கிறதுக்கு ட்ராவல் பண்ணிடுவோம் இவ்வளோ தூரம்லாம் ஓட முடியாது சாம்ஸ் கிளாஸ் இங்கே ட்ராவல் பண்ணிட்டோம் சாம்ஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ப்ரொஃபஸர் ஸ்பீக் இல்லையோ சாம்ஸு சாம்ஸ் யாரு போற இடத்துக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்களேன் ஒரு ஃப்ளூ பவுடரு இங்க பாத்தீங்களா இங்க இல்ல இப்படியும் போடுமா அது என்னன்னு பார்த்து வச்சுக்கோ திக்கு கிட்ட போகணும்னா இனிமே அந்த ஃப்ளூ போகும் Return to Nelly with the token. Okay, அத மறந்துட்டோமா ஓகே ஓகே Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nelly. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. House chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. Oh, okay. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. Prize இன்னும் வரல. I should see this through and find the Gryffindor house chest. காமன் ரூமுக்கு டைரக்டா டிராவல் பண்ணிரலாமே. இவ்வளவு தூரம் ஓட முடியாது. சவுத் விங் தானே. கிரிஃபிண்டோர் காமன் ரூம்.
should see this through and find the Gryffindor house chest. This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. ஒண்ணுதான் வச்சிருக்கோமா? இவ்வளவு அன்லாக் பண்ணுமா? 16 அரவுண்ட் ஹாக்வர்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே மக்களே, நான் இதை எப்பாவது ஆஃப்லைனில் கண்டுபிடிச்சி வச்சிடறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஆஃப்லைனில் எதுவும் பண்ண மாட்டேன். பட் ஏன் 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 போக முடியாது? Seems that's off limits to me. ஆஃப் லிமிட்ஸா? இது லிமிட்ஸ்ல இருக்கா? இது மட்டும் எப்படி லிமிட்ஸ்ல இருக்கு? பொண்ணுங்க பசங்க ரூமா ஒருவேளை அது? அப்படி டிஃபரன்ஸா? நைஸ். அப்படின்னா அதான் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் கிளாஸ் ரூமுக்கு நம்ம ப்ளூ பவுடர் அன்லாக்கே பண்ணலை. இதனை கிட்ட இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போதைக்கு இதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். இப்போதைக்கு நம்ம மெயின் மிஷன் போகலாம். இது அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் மக்களே. இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ணா திரும்ப அதே பண்ணிக்கிட்டு அது அங்கேயே தான் கிடக்கும். திக்கு பக்கத்தில் உள்ளது அன்லாக் வர பண்ணல. அது ஒரு தான் அந்த ஃப்ளூ பவுடர் அன்லாக் பண்ணி வச்சுக்கோம். அடிக்கடி வர மேபி வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த சைடு திரும்பாமல் இருந்திருக்கும், அதனால அன்லாக் ஆகாமல் இருந்துச்சா? அதேமா இருக்கு. இது என்னடா இது? ஓ, பாத்து மிஷன் லோட் ஆகிறனால இவ்வளவு நேரம் லோட் ஆகுது. கதவு திறக்கிறதுக்கு. As my schedule wasn't consistent enough, the ministry has charged me with arranging the arrival of new student. 5th year if you can believe. ஓஹோ, காண்டில் இருந்திருக்காரு மக்களே. Professor Weasley insists that they will need an escort and mentor to help them. Task to you. Headmaster சொல்லியிருக்காரு. ஓகே ஓகே, அப்போ ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். Please for details. என்னால அது பண்ண முடியாது, நீ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, ஏதோ கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னால. சார் என்ன சார் கண்டுபிடிச்சீங்க? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. Dragon control பண்ண மாதிரி அந்த ட்ராலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கு. And why send trolls to? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade. Child நம்மளே மென்ஷன் பண்ணாங்க. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, okay, இப்ப பார்த்த மெமரி சொல்லலல, அதனால அந்த மெமரி வேணும் அவங்களுக்கு. Want the locket. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Oh, அது படிக்கும்போது அந்த Clever map enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. Oh, நமக்கு மட்டும் தான் தெரியாது. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. But dangerous. I want you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be?
Perhaps we're only after a டிஃபென்ஸ் book. கட்ஸ் நினைக்கிறேன். Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. அதான் Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Okay, இப்போ அடுத்த டிஃபென்ஸ் கட்ஸ் கிளாஸ் அசைன் ஆயிரும் நமக்கு. நம்ம மட்டும் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஹாக்வர்ட்ஸ்ல எவனும் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்படி அட்டெண்ட் பண்ணா ஒரே நாள்ல முடிச்சிருவாங்கடா 5 வருஷம் போச்சுனா. கீழே போகணும். இதா போயிடுவோம். பாத்தீங்களா லாக்டு மிஷன் ஆயிடுச்சு. அது போகணும்னா இந்த மிஷன் முடிக்கணும். இது பக்கத்துல இருக்க ஃப்ளூ பவுடர் எதுன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க மக்களே. இது என்ன ஃப்ளூ பவுடர்? டவர் ஃப்ளூ பவுடர். ஓகே, டவர் வந்தா இங்க வந்துடலாம் ஈஸியா. ஓகே, நைஸ். I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Okay. எல்லாம் வேலை கொடுத்தே வாங்குறானுங்க. Once you've finished. ஏன் உடனே ஸ்பெல் கொடுக்க மாட்டானுங்க? ஹெர்பிடியன் பிளாக் ஸ்கெலிட்டன். இத முதல்ல சொன்னாங்கல இதோட தலை இருந்தா இதுதான் காஸ்ட்லி. ஓ, இன்சென்டிவ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இருங்க. Seems crossed wands isn't a secret. Crossed wands ரெண்டு தடவை வின் பண்ணுவோம். இவங்க கிராஸ் wands இருக்குது போல எப்படி தெரியுது? அதான் தெரியாதுன்னாங்கல்ல யாருக்கும். அவ்வளவு மட்டமா மறைச்சு வச்சிருக்கானுங்க போல. கிராஸ்ட் wands இங்க இருக்கு. பாத்துட்டு வந்துரும். கிராஸ்ட் wands. Cross ones round 2. Locked out. இருங்க இங்க போயிரும். சீக்ரெட் சொசைட்டி அது இது என்னங்க உள்ள? இதுதான் அவனுங்க வச்சிருக்க சீக்ரெட்டா? ஏய். Glad you're back. Training dummy use பண்றதே ஒரு மிஷனா? Hello, Lucan. அதை யூஸ் பண்ணு. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. ஓ, அது ஹிட்டா? ஓ, அது ஹிட். ஓ, அது ஹிட். ஓகே. Good one. Leviosa. அது என்ன புதுசா ஒரு ஸ்பெல் இருக்கு நமக்கு தெரியலையேன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். Leviosa. Accio. That's it. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Right. இருங்க. நாளை போஷன் பண்ண முடியுமா என்ன? பண்ண முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். இந்த போஷன் இல்ல. அதெல்லாம் இருக்குது அவ்வளவுதான். ப்ரூ பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரூ பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. Hello, Lucan. Is the next round of cross wands all set? Why,
yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Sebastian. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? என்ன மூணு பேர் Apologies in வரானுங்க advance. ரெண்டு பேர் தான கணக்கு மூணு பேர் இருக்கானுங்க அடாப்டர் அப்பனா அடாப்ட்னா Potato. Levioso. Come on. Confringo. Levioso. Potato! You're better than that! Levioso. Potato. Act like a winner. Levioso. Is that all you've got? சேலஞ்சாவே பண்ணுவோம் மக்களே. Mind the one. Give him a Levioso. Potato. Levioso. Levioso! Oh, there goes my wager. Don't try run that. இது எப்படி உடைக்கிறது? Stupefy. Levioso! Potato. அவன் அட்டாக் பண்ற மாதிரியே தெரியலையே. Potato! Confringo. Levioso! Levioso. Levioso! Levioso. ஓகே ஓகே. அவங்க அட்டாக்க ரிட்டர்ன் பண்ணனும். ரிட்டர்ன் பண்ணா அவங்க உடையுது. அவங்க பிரேக் ஆகுது. ஓகே, நைஸ் சாம்பிள். Pity more people can't watch the duels. முடிஞ்சு. தூக்கி எரி மேஜிக் போடு. Bravo! I gave it அது என்ன லேர்ன் பண்ணல. தூக்கி எரியிற மேஜிக். தூக்கி எரினா எரி மேஜிக் தானே. இன்ஸ்டன்டியா சொல்றீங்களா? But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. நம்ம கிட்ட இப்ப இந்த 4 தான் இருக்கு. ரொம்ப பேஸ் மேஜிக் தான் இருக்கு. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு இதா லேர்ன் பண்ணுவோம். The next round is for all the gobstones, so to speak. காதாவு இல்லையா? Assignments all finished. அசைன்மென்ட் ஃபினிஷ் ஆச்சு. நேரா போய் படிக்க போயிரலாம். Secret of use. Learn fire making charm to continue story. Disillusionmentலயே என்னடா இது மிஷினே தப்பா இருக்கு. கொஸ்டின் நான் செக் பண்றேன். ரெக்கார்ட்ஸ் அசைன்மென்ட் ரிட்டர்ன் டு ப்ரொஃபசர் ரெக்கார்ட். இதே பண்ணலாமே. சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் தி ரெஸ்ட்ரிக்டட் செக்ஷனுக்கு தான். ஓகே அதுக்கு ஓகே இது வந்து இது ஓகே ஓகே ஓகே. ஆன்லைன் கேஸ் இப்போ முடிக்க முடியாது. ஹாரி பாட்டர் மூவில தமிழ் டப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தூக்கி எறி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸ்டூபிஃபை தானே தூக்கி எறின்றது. ஸ்டூபிஃபை ஆக்சுவலா என்ன பண்ணும்னா ஸ்டன் பண்ணும். அதை தமிழ்ல டப் பண்ணும்போது அப்படி பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பறந்துடு லெவியோசா அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? ரெக்கார்ட் அசைன்மெண்ட்டுக்கு எங்க போகணும்? டவருக்கு போகணும். கிளாஸ் ரூம் இல்லை, கீழே இருக்க டவர். டவர் ஓகே. நானும் தமிழ் டப் தான் முதல்லலாம் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் இஃப் இன் கேஸ் யாராவது இங்கிலீஷில் பார்க்கலன்னா பாருங்க மக்களே, நிறைய டீட்டெயிலிங் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக சொல்லுங்கள். என்ன கரெக்டான இடத்துக்கு தானே வந்தேன்? டவருக்கு தானே. இது என்னது? ப்ரொஃபஸர் ரெக்கட் இடம் மாறிட்டாங்களா?
டவர் தான வந்தேன். அங்கே ஒரு ஃப்ளோ போர்டு இருக்குமே. இந்த ஃப்ளோ போர்டு என்னது? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. கிளாஸ் ரூம்னு இருக்குமோ? நான் தான் கவனிக்க மாட்டேனோ. I trust Mr. Brattleby was able to accomplish. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. 800 க்கு நம்ம இப்போ இன்னும் கம்மியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இன்னும் 600 க்கு அது இருக்கு. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. அவ்வளவுதான். இப்போ பாருங்க பத்த வச்சிடலாம். ஆனா இதுல எடுத்து வைக்கணுமே. அதான். Good work. ரிப்பேரோ தேவையில்ல இப்போதைக்கு நமக்கு. இன்சென்டியோ ரிப்பேரோ கூட தேவைப்படுமோ? இப்போதைக்கு லூமோஸ்க்கு பதிலா வச்சுக்கலாம். லூமோஸ் நம்ம யூஸ் பண்றது இல்ல. Incendio. மக்களே ஏன் பத்தல? You're getting it. Keep at it and try not to incinerate yourself. Incendio. வா மேஜிக்கல் புக்ஸ் போல. என்ன பக்கத்துல உள்ள தெரியுது? ஏய் நான் அத டார்கெட்டே பண்ணலையே. கருப்பை சாரி மேடம், அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை. நான் கிளம்புறேன். ப்ரொஃபஸர் பிக் கிளாஸ் குறுக்க எவனோ சைட் மிஷன் வச்சுட்டு இருக்கான். யார் அது? டான்லியன் கீஸா? அதெல்லாம் வேணாம். பிக் கிளாஸ் போ இருங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச பிக் கிளாஸ் ரூம் மிஷன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறப்ப அது முடிச்சோன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இது லீவு கிட்ட தான் ஆக்சுவலாக வித்தின் செகண்ட் டார்க் ஆர்ட்ஸ் பி கிளாஸ் கிட்ட தான் சொன்னனாலே தூரமாக போயிட்டு இருக்கணும். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுற நேரத்தில் ஓடிடலாமேன்னு பார்த்தேன். ஆஹா சுற்றிட்டு இருக்கேனே, சொன்னதுக்காகவே ஓடிட்டு இருக்கேன். சார் கற்றுக்கிட்டேன் சார் இன்சென்டியோ. ஆனால் விங்கன் வால் போர்ஷன் இல்லை சார், அடி வாங்குவேன் சார். There you are. Potion கொடுங்க சார். Hello sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hackett. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. Okay, so, shall we proceed? Polam. Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. எதுவா இருந்தாலும் இப்போ தள்ளி வை அப்படினா. I think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. ஆசைக்கிட்ட நீ பிரச்சனை பண்ணதுக்காகவே இப்போ நீ அதுக்கு சரி கட்டணும்ல அப்படின்னு. அது என்ன கதைன்னு தெரியல நமக்கு. இப்போ நம்ம தனியா போறோம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம தனியா போய் தேடணும். அதான். That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. Oh, yeah, delay I've completed whatever toils I must endure. நான் வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டு வரேன். நம்மளே போலாமே. டாக்டர் செபஸ்டியனா. நம்மளே போலாமே. நம்ம அத பண்ணுவோமோ? ரோல இருக்குமோ? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. சொன்னல நம்மளே போவோம்னு நினைக்கிறேன். செபாஸ்டியன் இதுக்கு முன்னாடியே போகணும்னு சொன்னால போயிருக்கான்ற மாதிரி ஏதோ சொன்னாங்க. அவன்கிட்ட கேட்டு நம்மளே போவோம். Restricted section library குள்ள எப்பறா போறது? There you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks.
Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? நமக்கு தெரியலனே சொல்லிக்கலாம். இப்போதைக்கு வேணாம். I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him. You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught. Main story la endha progress nadakala. Ipada. And I am. Meet me outside the library tonight. Actually main mission la enna progress nadachina Professor Fig வந்து அந்த enchantment unlock பண்ணது மூலமா அங்க ஒரு மேப் இருக்கும். அந்த மேப்பை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு. அந்த மேப்ல நமக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டட் செக்ஷன் ஹைலைட் ஆகி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும். நமக்கு ஒரு ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் இருக்குல. சோ அதனால அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் செக்ஷன் போகணும்ன்றதுக்காக டிஃபென்ஸ் செகண்ட் கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று அட்டன் பண்ண சொல்லுவார். ஏன்னா டிஃபென்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும். நம்ம வெறும் வாண்ட் ஒர்க் வச்சு நம்ம இது பண்ண முடியாதுன்றனால அதை அட்டன் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் சரி போகலான்னு கிளம்பும்போது ஃபிக் வந்து ஹெட் மாஸ்டர் பிளாக் கூட்டு போயிடுவார். எனக்கு ஒரு வேலை நடக்க வேண்டியது இருக்கு, நீங்கள் தான் பண்ணணும், ஏற்கனவே நீங்கள் பண்ண பிரச்சனையாலே நிறைய நடந்துச்சு, இதையாவது பண்ணுங்க அதுக்கு அப்படின்னு. அதனால இப்போ என்னன்னா வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருப்பாரு ஃபிக். நம்மளால வெயிட் பண்ண முடியாது, நமக்கு வந்து நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கலாமே அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறதுக்காக நம்ம இப்போ வந்துருக்கோம். ஏன்னா இது மட்டும் செபஸ்டியன் மென்ஷன் பண்ணிருப்பான்ல ரெஸ்ட்ரிக்டட் செக்ஷன் போக ட்ரை பண்ணேன்னு. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. Disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells. Cloak அளவுக்கு கண்டே பிடிக்காத மாதிரி இருக்காது. பட் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இருக்கும். இந்த PS2 கேம் எமுலேட் பண்ணாலும் லோ FPS வருது ப்ரோ, என்ன பண்றதுனே தெரியல. நான் எமுலேட் பண்ணது இல்லையா? நானுமே ஆக்சுவலா சில கேம்ஸ் பண்ணணும்னு வச்சிருக்கேன், பட் ஒரு ரிப்பேர் ஆகும் போல வச்சுக்கலாம். I'll be quieter than a jobberknoll. எனக்கு ஆக்சுவலா பென்டன் இது விளையாடணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. பார்க்கலாம், ஒரு நாள் பண்ணலாம், ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பா. ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்க. கதவு திறந்தா தெரிஞ்சிடாது டுருக் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் காட்டு மாட்டி விட்டுறாது. Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. வந்துட்டோம். You told me the librarian would be gone by now. லைப்ரரியன் போயிருப்பாங்கன்னு சொன்னா இன்னும் இருக்காங்க. யூசுவலி போயிருப்பாங்க. Still be all right. பரவாயில்ல. Do you see her desk behind me? டெஸ்க பாக்குறியா பின்னால? ஆமா இருக்கு. The key is in the drawer of that desk. அந்த டெஸ்க்ல தான் டிராயர்ல இருக்கறது தான். Here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. அவளை நான் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றேன். நீ அந்த கீ எடு. I'll meet you outside of the restricted sectionக்கு வெளிய அப்புறம் மீட் பண்ணலாம். Okay. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. அதெல்லாம் பார்த்தேன். Distraction ingia. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. அவ்வளவுதான். கீ எடுத்துட்டோம். Gracious, what a mess. வந்துட்டோம். Wasn't so difficult after all. Now to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is.
It's fooled me twice. Never judge a tone by its cover, I say. வித்தியாசமா இருக்குல்ல என்னது? கீழ அடியில போதோ. ஓகே ஓகே ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த P62 மட்டும் தான் தெரியும். அது அதுலயும் ஆகுது. என்கிட்ட கோர் டு டூ இருந்துச்சு. அதுல மிந்தி அதுல நிறைய ஆச்சு இந்த மாதிரி கிழிச்சு. பட் ஓஹோ கோஸ்ட்டுக்கும் தெரியக்கூடாதா? அவங்க போட்டு விட்டுருவாங்களா? எங்களுக்கு நம்ம நல்லா தெரியுமோ ஒரு வேளை நகலவே மாட்டுறாங்க. ஆஹா பக்குறானுங்களே. என்ன பண்றது? அவ்வளவுதான். அதுக்கு தான் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் போல. ஓகே 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 ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டேன். வழி விடுறா டேய். அங்கிட்டு போகணும். வேற டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லையா? அச்சோ எப்படி போறது? டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லையே. தள்ளி போடா. டெலிஸ்கோபிக் கண்ட்ரோலர் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோ ப்ரோ. வெளியே போனா ஃபோனில் டெலிஸ்கோபிக் கண்ட்ரோலரா? அது என்னன்னு தெரியாதே. ஃபோனில் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரியா? உங்களை எப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது? டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றது இப்படி கட் பண்றதா? எப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றது? மொபைல்லயே அட்டாக் ஆகுற மாதிரி ஹேண்டில் டேப் அட்டாச் ஆகுற மாதிரி. ஓகே 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 புரியுது. நகல மாட்டாங்களேயா? ஐயோ ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும். நீங்க ஐயோ வேற நின்று இருக்காண்டே. ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்றா? பாட்டு சும்மா இருந்தாலே அவங்களே மூவ் ஆயிருவாங்களோ? சும்மா இருக்கிற மாதிரி இருக்காதே. If you're a mortal, you best turn back. Can't you leave us to watch about in peace? Out of here with you. மாட்டிக்கிட்டோமா? எப்படி அவங்க மூவ் பண்றது? அதுதான் தெரியல. ட்ரை அகைன். எப்படி அவங்க அந்த இடத்துல இந்த நகலவே மாட்றாங்களே? அந்த இதுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வச்சு ஒரு அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ல ஓடி இருக்கணுமோ? வாங்கலாம்னு நினைச்சேன். பட் காசு சேர்க்கறதுக்கு லாட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆயிடுச்சு. ஃபைண்ட் தி புக். ஆஹா மறையவே இல்லையா? We must remain unseen. Oh, that one's charms look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tone by its cover, I say. ஓ சும்மாவே ஹிட் பண்ணலாம்னா பேசிக் காஸ்டே பண்ணலாம்ன்றது. Don't let her see you. பேசிக் காஸ்டே பண்ணலாமா? ஓகே 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 ஓகே. அப்போ ஓகே இந்த பெயிண்டிங்ஸ் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் அதுக்கு முன்னாடி இப்படி கிளம்பிடுவேன்டா. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. Quietly now. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister. என் twin sister-க்கான ஒரு cure தான் she can தேடிட்டு return to Hogwarts. அப்பதான் அவளால Hogwarts return Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Yeah, Does the cure Hogwarts restricted matron section have nothing that can help out? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. எல்லா இடத்துலயும் நாங்க ட்ரை பண்ணிட்டோம். ஆனா மருந்து No need கிடைக்கல to போல. concern yourself with that right now.
Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. ரொம்ப முழுசா எதுவும் சொல்ல மாட்டற ரொம்ப கிரிப்டிக்கா இருக்கு. ஓ அதுக்கு கண்ணு தெரியாம போணுமா இவ்வளவு நாளா நம்மளால அதனால இருக்க முடியல. The darkest arts. I'm impressed. Secrets of the darkest arts. பாத்தா திறக்காது போல அது அந்த மாதிரி பெட்டி போல அது. இன்னும் டார்க்கா போகுது டஜன் மாதிரி இல்ல. Oh, peace பாத்துட்டான். Solo and his new little friend. மாட்டி விட்டுறானோ? Where they shouldn't be. சார் சும்மா எஜுகேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக வந்தோம் தெரியாம இப்படி வந்துட்டோம். You'll get caught. Peeves, don't you? I'm going to tell. மாட்டி விட்டானா நான் மாட்டிக்கிட்டோமா? கதை படி தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். Oh, blasted Peeves. I've got to stop him or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Revelio. Sorry. Revelioக்கும் ரிப்பேரோக்கும் நானும் மறந்துட்டு மாறி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரிப்பேரோ தேவையில்லைன்னு எடுத்து வச்சோம். இப்போ ரிப்பேரோ தேவைப்படுது. ஆக்சுவலா இதுதான் தேவைப்படும். ரிப்பேரோ. ஏங்க மேல மாட்டி வச்சிருக்கானே. இன்னும் கீழே போதா? ஓஹோ ஆமா மக்களே இங்க ஏதோ இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு டோர்வே. Of course, traces of ancient magic. நம்ம கிட்ட விங்கன் வால்ட் இல்லையே. There must be more. அடி டம்மு டிம்னு வாங்குவோம்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். ஓகே போலாம் பாப்போம். Crack and cloak. Nice. Where might this lead? Okay. இது ஏதோ பாஸ் ஃபைட் மாதிரி இடம் தான் நினைக்கிறேன். Revelio. ஓகே. ஆஹா அட்டாக்கு வந்துட்டானுங்க பாத்தீங்களா? சொன்னனா ஓகே ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக். Not surprising. Guards at the ready. Ancient magic சேவ் பண்ணிக்கிறோம். ஒட்டேகோ யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி Levioso. அப்பா நல்ல வேலை. அந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் கையில வச்சுப்போம். எத்தனை பேர் வருவானுங்கன்னு தெரியாதுல்ல. ஞாபகம் இல்லை எத்தனை பேர் வருவானுங்கன்னு. Incendio. Protego. Levioso.
Incendio. இங்க ஏதோ இருக்கு. இது எப்படி எடுக்கிறது? Revelio. கீழ ஏதோ இருக்கு. அது எப்படியே போக முடியல. சரி ஓகே, அது என்னன்னு தெரியல. சீக்ரெட் ஆஃப் ஆன்டி சேம்பரை கண்டுபிடிச்சிருவோம். This must be the way forward, but to where? The way forward. Okay. Nearly there. Best keep my wits about me. ஏதா போஷன் கிடைக்குமாடா? ஆஹா, போஷன்ஸ் கிடைக்கவே மாட்டேக்கே. எப்பா இத்தனை பேர் இருக்கானுங்க. ஏய் அண்ணா பாத்தடிங்கடா டேய். டேய் புதுசுடா நானு. Levioso. அடுத்தவனுக்கு ரெடி ஆயிட்டானுங்களே. Levioso. Incendio. அடிக்காதீங்கடா. Incendio. Levioso. 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 நேத்து மேட்ச் பார்த்தின் கருத்து நல்ல மேட்ச் உண்மையிலே. பேடுன்னு சொல்ல முடியாது, பட் கொஞ்சம் எப்படி தோத்துருக்க வேணாம். ஓகே, பட் நல்ல மேட்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க, அவ்வளவுதான். எதை பத்தின புக்? இதுலயும் ஒரு இது பென்சிவ். ஓகே, இதுலயும் ஒரு மெமரி இருக்கு. ஓகே, இதுல ஏதோ சொல்ல வராங்க. ஏன்ஷியன்ட் விசார்ட்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்க? யாரையும் பத்தி யாரு? இவங்க தான். முதல்ல 2-3 பேர் தானே காட்டினாங்க, 4 பேர் இருக்காங்க. எஸ், நைஸ், நல்ல ஃபார்ம். இதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு உண்மையில. பேட்டிங் 2 பேருக்குமே சொல்லு. என்ன நடந்துச்சு? அவங்களே ஏன் பார்க்குறாங்க? ஐயோ, அவங்க நடக்க முடியாது போலயே. ஏன் இந்த பொண்ணை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க? எதுவுமே இல்லை, தண்ணி இல்லை. தண்ணி பஞ்சத்தில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேஜிக்கில் எல்லாத்தையும் வர வைப்பாங்களோ? ஆமாம், மழை பொழி இருக்கிறாங்க மேஜிக்கால்.
ஊர் செழிப்பாயிடுச்சா? ஓ சந்தோஷத்துல இருக்காங்க. இதான் ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக். அவன் சொன்னாங்களே பவர்ஃபுல் மேஜிக். இப்போ யாருக்கும் தெரியாது மேஜிக். ஓகே எல்லாமே பண்றாங்க. ஓ இவங்க தான் இது ரொம்ப ஆரம்ப காலகட்டம்னு நினைக்கிறேன். இடத்தை உருவாக்குறாங்க பசுமையா. திடுதிப்புன்னு நைட்டு தூங்கி காலைல எந்திரிக்கும் போது இப்படி இருந்தா பயந்துட மாட்டீங்க ஒரு இடத்துல? உடம்பு சரியில்லை. இது சரி பண்ணுவாங்களா? ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தை. இல்லையே ஆச்சரியமா பாக்குற மாதிரி இல்லையே, வேற ஏதோ ஃபீல் இருக்கு. அந்த குழந்தை தான் இந்த பொண்ணா? You wanted to see me? Isidora Morgan. Headmistress Fitzgerald. Professor Rackham. Miss Isidora Morganach. Welcome. Professor Rookwood. Professor Bakar. Rookwood Bakar. We Oh, Rookwood. understand Okay. that you are adjusting well to life at Hogwarts. இவனோட lineage தானா? I am glad. Especially in light of your unusual situation. Starting as 5th year, unusual situation. நம்மள அப்படி தான் பண்ணோம். I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. நானும் 5th year தான் அட்மிட் ஆனேன். I never heard of another like us. நம்மள மாதிரி யாரையும் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. என்னைய மாதிரி கேள்விப்பட்டதே இல்லை. When we நம்ம spoke தான் மூணாவது ஆளா அப்ப? after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we சின்ன வயசுல பார்த்தத கேட்டிருக்காங்க. நான் உடனே உங்களை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நீங்க பண்ணதுக்கு We were நன்றி glad to சொல்லுங்க. help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. அது உங்க imagination கிடையாதா? Professor Rackham can see them too. But we have never known. அந்த ancient magic okay நம்ம இப்ப பார்க்கறோம்ல அந்த magic நினைக்கிறேன். Don't understand. What are they? அது என்ன? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic. Few are capable of ரொம்ப சில பேர் தான் அத ஹேண்டில் பண்ண Hogwarts தெரிஞ்சவங்க. is a stronghold of Hogwarts ancient magic எல்லாம் இருக்கு. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? என்னால பார்க்க முடியுதா? என்னால அதை யூஸ் பண்ண முடியுமா? ப்ராப்பர் ட்ரெய்னிங் இருந்தா தான் பண்ண. Let us not get ahead of ourselves, miss. ரொம்ப அவசரப்பட வேண்டாம். Before I can train you to wield such magic, அந்த மாதிரி மேஜிக் நீ ஹேண்டில் பண்றதுக்கு முன்னாடி master all the Hogwartsல என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நீ மாஸ்டர் பண்ணனும். ஓகே. அதுக்கப்புறம்லாம் தான் ஸ்டேஜ் ancient magic can do great harm in the wrong hands. இது தவறான கையில போச்சுனா நிறைய கெடுதல் தான் வந்து சேரும். As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed. இன்னைக்கு நம்ம பேசனத பத்தி யார்கிட்டயுமே டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம். ஓகே 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 அவ சின்ன வயசுலயே பாத்துர்க்கா. அதனால தான் அப்படி ஆச்சரியமா பாத்துர்க்கா. இது வித்தியாசமா அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. நொட்டிட்டு போச்சு எனக்கு. ஓ என்னையாச்சு? இன்னைக்கு மலையாளம் இல்லையே. ஏன் உனக்கு இன்னைக்கு நெட் கட் ஆயிருக்கு? நேத்து நல்லா வந்துச்சு. Sebastian. மாட்டிக்கிட்டோமா என்ன நம்ம? Sneaking in the restricted section again. ஓ அவன் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டான். நம்ம தப்பிச்சிரோம்னு நினைக்கிறேன். We were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. Detention பத்தலன்னு நினைக்கிறேன். I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come தனியா வரலன்னு சொன்னா ஆஹா போட்டு விட்டான் போல. If someone has coerced you, I would have you tell me. யாரோ கூட வந்தாங்கன்னா சொல்லிரு. சொல்ல மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். You're a bright boy. சொல்ல மாட்டான். Don't waste this. விட்டுருவான்னு நினைக்கிறேன். There was nobody else. I came alone. அச்சா ரொம்ப நல்லவன். Oh, Sebastian. உங்க அங்கிள் என்ன சொல்றாரு? What will your uncle say? நம்ம காப்பாத்துவோமா? டிடென்ஷன் தான் போல. ரைட். ஓகே மக்களே ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்சு இது கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ணும்? சேவ் பண்ணிட்டு சேவ். ஓகே ஓகே மக்களே. இனிமே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மக்களே. சீன் வந்த அனைவருக்கும் நன்றி.
நாளைக்கு வந்து ஹெர்குல் பாராட் ஏபிசி மர்டர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ டாடா மக்களே, நான் அப்படியே லைவ் என் பண்ணிக்கிறேன். லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் இதெல்லாம் பண்ணிடுங்க. சேனல் டிஸ்கார்ட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் சாட்லேயும் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏதாவது சஜஷன்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே சொல்லலாம். பாய் 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 யூடிஜி பாய் லாப் பாய் கான்கரர் பாய். வேறு யார் வந்த அனைவருக்கும் பாய். ஆஷ் பாய், ஆர்கிட் பாய். வேறு யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்க? வேறு யாராவது நான் விட்டுருந்தாலும் சாரி முக்கிய. எல்லாருக்கும் பாய். மிஸ்டர் சாம் பாய். பாய் 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 முக்கிய பண்ணிக்கிறாங்க.